Ramogi thuolo machielo kendo ma warwakni machiegni weche manyien mag OIMORE e odiechieng' ma kawuono kata otieno ni chakore gi sani. Ageno ni intiere kare machiegni bed kodwa chakruok nyaka giko nikech wan gi mathoth ahinya ma bende nang'isi ni moting'o weche mopogore opogore. Mokwongo awinjane ni weche mage matimore gi sani ma wamiyo pek. Mtu mmoja tu ndiye alipatika alikuwa juu na mmoja ndio amepika nduru ndiye akaokolewa, lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Luoro nitie ni ji moko wito ngimagi e masira bang' odorofa 7 ruombore piny e kar dak ma Kasarani e kaunti ma Nairobi. Paro moko pedhi e nyim od bura mag dwaro ni ogol apisi commissioners moko 4 mag duol matayo yiero e pacho ka IEBC. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. Midhiero mar kansa medo nyorore e Kenya ka nonro koro yango ni ji mathoth ifwenyo chal margi modeko. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. E twak makende gi Winnie Odinga oyango ni lek mare mar donjo e od bura mar Iyala pod otegno. Machiegni nyako Ramogi yudo weche manyien adimba kokalo e Ramogi TV. Jaloko marwa iluongo ni Belinda Adhiambo. Nyinga en George Bati. Tudri kode nambari 3600 ka imiwa pachi kaluwore gi weche manyien ma wakelo ni otieno ni. Ka bende nyalo luwo weche gi kokalo e Facebook page mar Ramogi TV, Ramogi TV Kenya. Macha moketi gimoro machalo tik mambulu mano ema oyiedhi mar Ramogi TV. Twitter handle en @Ramogi TV KE. Kada bende nyalo weche gi e Twitter handle mara @GeorgeBati_. Wachako weche manyien nyako Ramogi gi masira motimore e kar dak ma Kasarani. Ji makwan gi poko yangi luoro nitie ni owito ngimagi bang' odorofa 7 mane pod igero ruombore piny e kar dak ma Kasarani bure Nairobi. Chenro mar reso ji pod dhi nyime ka itayo gi joked gi masira ma apoya. Nyako Ramogi mag gin weche ma bende wamedo keto ni ayanga mondo mi ing'eane gigo matimore achiel kachiel. Winjane kata wang'eane moko kuom gigo ma bende otimore Kasarani nyako Ramogi. Hii si mahali safe sana. Zaidi ndio mnafiki. Mtu mmoja tu ndiye alipatika alikuwa juu na mmoja ndio amepika nduru ndiye akaokolewa, lakini wengine wako ndani na hatujui wako sawa ama kunaendaje. Kama na tafadhali mahali huko, toka kwa ofisi, wache kudanganywa. Toka kwa ofisi ujue watu wanaumia hapa nje. Nyako Ramogi jafwambo marwa Mary Muoki nitiere kar masirano kendo wabiro tudore kode bang'e matin. Kata kamano gie sani wadhi ane nyime gi weche mamoko ma otenore kod mago mag commissioners mag IEBC. Midhiero pod luwo commissioners 4 mag IEBC mande ne onenore ka gima ne obalo gi jowetegi e kinde yiero maduong' mokalo. Kwayo moko 4 koro chwal e od bura mar dwaro ni golgi apisi. Wira ni ne gigwenyore gi dwaro mar chik. Sifrus Okinda miyowa ler mar wachno. Bang'iro maduong' mane pong' kod ywaruok makal duol mar IEBC, jo Kenya moko 4 koro chwalo kwayo mar dwaro ni gole apisi commissioners 4 mag IEBC. Commissioners go tingo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi. E kwayo go giwacho ni commissioners 4 go noketho chike mapachoka kod chike matayo duol matayo yiero pachoka IEBC e balo kod commissioners mamoko mane gitiyo godo. Kwayo mochwal kod duond bura mar Republican Party dwaro mondo Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Irene Masit kod Francis Wanderi ogole apisi kaluwore ne giketho katiba mapachoka kod chike mamoko matayo tijegi e IEBC. Giwacho ni commissioners 4 go nodhi ataro mar chik e twak gi jofwambo ni gionge yie kod duoko ma jakom Wafula Chebukati ne dhi lando. Republican Party bende wacho ni timo kamano commissioners go norem nyiso adier e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pend chike 73 kare mar 1. Republican Party wacho ni timo kamano commissioners go norem nyiso adier e tijgi kod bidhruok e apisi magitiye ataro mar pend chike mar 73 kare mar 1A mapachoka. Bende ne girem luwo chike matayo weche telo kod bidhruok e pachoka kako keti e kidieny mar 73 kare mar 2 mar chike mapachoka.
Negicha apisi magitiye ataro mar chike kare mar 75 mar chike mapachoka. Republican wacho ni commissioners gono dhi ataro mar chik namba 9 ewi telo kod bidhruok mano kare mar 19 e lokruok mar 2012. Kwa machielo chwal kod jadolo Dennis Ndwiga Nthumbi wacho ni commissioners ang'wen go ne odhi ataro mar chik bedo gi paro mar loko duoko mag yiero kotenore kuom achiel kuom jolar komno. Bende Nthumbi wacho ni commissioners go noketho chik e yie mondo godho gibor kendo yie kod wach mar duol mar NSAC e loko duoko mar yiero go ataro mar chike mapachoka kod mago matayo duol matayo yiere pachoka IBC. Nthumbi wacho ni commissioners go bende noketho chike kwedo duoko mar yiero magin giwegi ne gikonye tayo kendo nono. E yie mar loko duoko mar yiero no, commissioners go no yie mar loko pach thoth oganda mapachoka ma en ataro mar chike mag telo kod ratiro kod mago matayo apisas mag piny owacho e pachoka. Bende chiwo wach maket kod mano mane ochiw kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance en ataro mar chike mapachoka. Nthumbi bende wacho ni commissioners go norem luwo chike matayo nono chenro mar yiero kwano mbulu kendo lando duoko mar jatend piny. Kwa mar adek en mar Geoffrey Langat wacho ni timbe mag commissioners ang'wen go noketho chik namba 3 kare mar 2 namba 81 mag chike mapachoka kod chik namba 26 gi mano mar 30 mag chike matayo IBC. Kwa mar 4 kendo mogik en mar Owuor Steve Geri dwaro mondo commissioners go gol kuom ketho chik namba 3 kare mar 2 namba 10 kare mar 2 namba 81 kod namba 88 kare mar 2. Komiti mar od bura mochung'ne weche ratiro kod chike koro nitiere kod ndalo 14 mondo chiw ripot ne od bura ewi kwayogi. Spika mar od bura mamalo Moses Wetangula okwayo jo od bura mondo obed motang' e kinde twak ewi kwayogi mowacho ni nyaka ng'i malong'o kendo non maber. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kawuok e mago motende gi weche mag IBC gi yiero mokalo nyakwara mogo wadonjane e od bura mar piny Kenya. Od bura ne odhi nyime gi dayo dho ji mane owal ne lemo mag jogoro mongirore e migepe mopogore opogore pachoka. Ma kata odoko ni doho to ne oriko osegolo chik matamo komiti mag od bura dhi nyime gi chenro no. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, riwruogo kinde LSK wacho ni listino odewo mana dhoudi mamoko kama moko to we oko. Kata odoko ni od bura donjo odiechienge mar 3 e piedho jogoro mongirore. As a committed member of this committee, and I beg you to achiedhnade chalo ka gima omako chik mane ogol kod doho mamalo madwaro ni od bura ochung chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe. E barua mane ochwoyo kogno kod jang'ad buche Nzioki Wakamau okoni mondo chung chenro mar piedho listi mar ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore e kod od bura. Kang mar doho biro kalore kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK mawacho ni listino ne ok ochopo dwaro mar katiba eka achiel kuom weche momi peke burano en rem chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Kata kamano chik mane ogol kod doho ne od burano chalo ka gima olwari alwanda kaka miti od bura nodhi nyime kod tije mar piedho jogo mane osechopo e nyime. What are you doing to attract these companies to come to Kenya? Kamiti od bura marango weche mag ohala ne odayo dho Alfred Kombudo kod penjo mamulo lai mag chiwo omenda mag jok mayuto gene piny kata hustler funds. When it comes to youth and women trying to participate in the hustlers fund and what measures are in place for this, as the chair correctly says, this is a function that is within the core responsibility of the State Department for MSMEs, who will be basically responsible for this fund. Ekaisechego, kamiti od bura maranga rita kwe motelne kod Nelson Koech, yoketo Dr. Abraham Korir, kod penjo, ahinya to chwalo jolweny mag Kenya pinje ma oko kaka mag Somalia kod DRC. You are going in the ministry that is involved in a lot of security items. Many times those contracts are being described as items that are purchased on secrecy contract. Credentials, to Somaliland. We wanted to organize Somaliland. What measures will you put in place to ensure this kind of things doesn't happen? The goal of our policy, the goal of our foreign policy is to project, promote, and protect Kenya's image and interests globally. Kamitino bende ochiwo thuolo ne Roslyn Juguna mondo ler lony mare mar loso lwasi makare ne jo Kenya modak e pinje ma oko. You remember them, I will call it the Miguna situation, where you are aggrieved, you are a Kenyan, you cannot address your issues, you cannot travel.
And before 2010, when you couldn't have dual citizenship in Kenya, then many women who left lost their dual citizenship. So these are some of the sort of gendered issues that we can speak about. Of course, we can speak about human trafficking and other such issues, again, which are gender issues. So labor and gender seem to travel together when we speak about diaspora and people in need of protection. Mitima moko bende odhi nyime kodayo dhoji mamoko maomi gwele lemo mag jogoro mongirore. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi. Yakoromo gimana kaka nasingo ni motelo ni nitiere odorofa ma ne olware kar dak ma Kasarani Bure Nairobi, kendo nasingo ni jafwambo marwa Mary Mwoki ni kuno. Odani mondo mi adhiane achiel kachiel nyaka Mary Mwoki makoro nitiere kar masira no mondo mi olerno mathoth ahinya. Now we are crossing over to you, Mary Mwoki. Kindly, right now what we have is that there's a story building that has collapsed in Kasarani, and some people are feared to have been trapped in the rubble. Can you kindly paint for us the picture of what is transpiring up to now, if the rescue operations are going on, and maybe if there are any rescues so far? Well, a very good evening to you, George, and you've rightly mentioned that we are still in Kasarani, where a 7-story building collapsed earlier today at around 1:30 p.m. The building was still under construction, and as we speak, rescue operations are going on. It is a multi-sectoral approach. We have personnel from Nairobi City Council, we have the Kenya Defence Forces, and we also have Red Cross also on site trying to, lead the rescue operations. It took about 6 hours for the response teams to get here. The building went down at around 1:30, and they got here at around 5:30, and by the time they did their briefing and got on site to start the operations, it was 7 on the dot. A major concern for residents and workers who are still milling around on the site, saying that their colleagues have been trapped inside for over 6 hours, and many of them feeling that, maybe if rescue operations had begun immediately, they would have, their colleagues who are still trapped inside would have a better chance. Remember, George, that around 5 people have been rescued, and those that were rescued were not trapped in the rubble. They were on the top stories of the building, and when they saw it going down, they jumped to the adjacent building and were able to be taken, or rather to be moved to safety. So far, the rescue operations have been going on for about 2 hours. No one has been pulled from the rubble. Rescue workers are working hard at it to ensure that they rescue people. Another concern we have is the weather. They are concerned that maybe if the heavens open up, it may make, or rather it may hamper the rescue operations. So for now, no one has been pulled from the rubble. The team here is hopeful that before the night progresses, they will be able to save those that are trapped inside. As of now, we do not have an official number of those that are trapped inside. The foreman and the contractor have not are unreachable at the moment, and so what we have is unconfirmed reports of the number of people trapped inside. But one thing that is common and one feeling that is prevalent here is that they are going to be saved and they're going to be found well and alive before the night progresses, George. Thank you very much, Mary Mwoki. We hope to get more details as things come out when the operations are continuing on the incident. Nyakoromogi wadhi nyime mana achiel kachiel kowuok Kasarani kama jafwambo marwa Mary Mwoki omiyowa ler ma otenore kod weche mag masira motimore. Kama wacho ni nyaka gie sani pur kwan ji ma ne ni kanyo koyang malong'o ni mar onge wach mawuok kuom apisago minyalo kaw duondgi kendo kete yamo kotende kod kwan ji hie mane nitiere kanyo. Wageno ni jok ma pod omoko e gokego ibiro yudi ka ngima kendo ibiro resgi gi jogo madhi nyime kendo tiyo matek mar reso jogo. Wadhi nyime Nyakoromogi kama bende koro wang'iane mago motende kod weche mag manyo kom mar od bura mar riwruok pinje Afrika ma ugwe medeno ne Iyala. Raila Odinga kata Winnie Odinga ma en nyar Raila Odinga Nyakoromogi mos oseyo jogo makwedo gwelo mare gi ODM ne laro thuolo mar donje od bura mar pinje Afrika ma ugwe medeno ne Iyala. Winnie Odinga wacho ni en bende mana kaka jakenya mora mora en kod ratiro mar manyo thuolo no. Kaka Sharon Ong'ao lero, ikruok timore mar yiero mar jokanyo madhi Iyala ma idhi bagi tarik 17
mar dweni. Kodong mana ndalo ariyo kende to jod bura ma pacho kae yiero jod bura mabiro chung e lo piny Kenya e od bura ma Yala. Chenro mar sero ombulu ma itimo gi jokanyo 28 mane owalo juma mokalo pod dhi nyime e kind jod bura. Achiel kuom ji auchiel manyocha owal kod duond bura mar ODM en Winnie Odinga. Winnie wacho ni osebedo koseto ombulu gi chir. I speak to them even right after this. I'm going to go to Parliament to lobby. I've been in Parliament the past few days. I speak to them, and this is not an issue of political belief. This is an issue of representation of the country. Bende oseo jok mosebedo ka seyo welo mare. Komedo wacho ni en bende en mana gi ratiro mana kaka ng'at mora mora manyalo bedo gi dwaro makamano. Being Raila's daughter is a disadvantage because they don't want to see what I'm capable of doing. They don't want to hear that. They don't want you to walk through the door, certain people. Well, I believe, first of all, choosing to be a member of ODM is not something I picked because, I don't know, I'm Luo or my last name begins with an O. It was a very conscious decision after understanding what they stand for. And I believe I know how to represent them, and I shall represent them well, inshallah, if the vote goes in my favor. Winnie mabende enjata chenro maduong' mar kambi mar tudruok mong'ere kaka Brick House Council wacho ni entiere gi chenro mathoth ma ogeno chwalo e nyim od bura ma Yala poni oyiere mar donjo e od burano. Enough of us putting so much emphasis on the political. You can pick all the leaders you want, but we the people, we're going to move on. We're going to move on without you. And the next time you meet us in 15 years from now, you're going to find a smarter African, a more well-equipped African, an African that knows you as good as you think you know us, and an African who is negotiating as part of a team and not you coming into individual countries and reaping and raping the land like you've been doing it. So for me, that's what I'll be doing. Jod bura ma pacho kae chano yiero jokanyo 9 mabiro riwore kod od bura ma Yala. Yiero matimore tarik 17 mar dweni. Nyaka sani ji 28 owal ne lemo makamano. 15 kawuok e kweth mar Kenya Kwanza, 12 kawuok e kweth mar Azimio, kaachiel gi ng'at achiel mochung' kar kende maonge duond bura. Sharon Ong'aw, Ramogi TV, Nairobi. Mano kanyo Sharon Ong'aw kamiyowa wacha ma bende wach kod Winnie Odinga ma en nyar ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga. Igeno mare ni odhi bedo achiel kuom jogo mabiro yudo thuolo mar dhi chopo kaka jod bura e riwruok mar pinje Afrika ma ugwe miluongo ni Yala. Wadonjo e weche mamoko manyien. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki koro osingo ni piny owacho biro nywando pacho oganda jo Kenya ewi kaka ibiro ber bad migawo mar obila. Kindiki olero ni lokruoge ma itime bad migawo no biro miyo obila tiyo yo malong'o ka osingo ni obila ok biti godo e yore mag siasa. Kindiki ne osingo ni bad obila koro oikore mar tego weche mag arita kwe maturka. Wach mar rochruok mar arita kwe pod imiyo piny owacho wich bar. Jatend migawo mar arita Kindiki manorado gi jotend obila madito maok e gwenge ma pacho ka wacho ni sani girido kenge mag tieko njore e thuruka. Tumepata habari ya kwamba kuna vikundi sio Nairobi peke yake, hata Mombasa na sehemu zingine, na tutahakikishia Wakenya kwamba tutafanya vyovyote vile, juu chini, mbele nyuma, lazima Kenya iwe salama. Etelo mokalo obila nenore mane siro kweth mag siasa gino ma Kindiki wacho ni ok bitimore e thuolo masani. Kadwaro mare eni obila otitije ma okodonjore gweche mag siasa. We will not allow any attempt to try and ask the police to perform political functions, including political functions of the governing party. We will not allow. Ikuo mar jamni makoro otimone wagenge maholo maroka ahinya to kaunti ma Baringo gi Turkana, sirikal wacho ni koro seche magi kwano to gibiro rakre gi jokuego matimata. Vile vile kuko na utovu wa usalama kaskazini mwa nchi kwa sababu ya shida ya wizi wa ng'ombe, na vile vile tumeweka mikakati leo na kuendelea mbele. Tutaweza kufika katika hiyo maeneo ili tuweze kupambana na magaidi ambao wanaendelea kuhatarisha maisha ya watu
na kuwaibia mali yao. Kaka okang' mar bero tij obila korido arita kwe pachoka, ogai mar obila Jafat Kome notimo lokruok moko e lemo madito mag obila. Nairobi County ma bende osebedo kakale matek mokalo weche mag arita kwe koro ibiro tele gi Adamson Bungei ma yande tiyo Baringo kaka county commander. Kome bende nowilo Munga Nyale mabiro telo ni chenro mag lokruok ka obila. Moko kuom obila madito ma olok gin kaka Boniface Maingi ma koro biro chung'ne operations, Karashid Yakubu to biro bedo jacha chenro mag gwenge kabad migawo mar obila. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ruto ne oromo gi jotend migepe mage kendo puodho chenro moko ma piny owacho geto keto e tim ka ranyisi en mano mar chugo agulu mar omenda ma idendo ni Hustlers Fund. Agulu no mar hola mage idhi yaw ayanga tarik 30 mar dweni. Koro ni oyangore ni dhi chiwo hola go e bwo chike, ka achiel kuom chikego en neno ni hola matin mogik ichiwo maromo siling 500 ka hola maduong' mogik biro bedo siling 50,000. Mano ka irango nyalo mar jakaw hola e duoko hola no. Nyenyo ma idhi juogi ewi hola no en mar 8%. Jotend migepe bende opuodho chenro mar chugo log tich mar jiwo johala matindo mondo ne ni gichopo dwaro margi ma idendo ni Center for Entrepreneurship ma biro bedo e pacho ka kokalo e sir mar piny Jerman. Chenro no geto neno ni rawere ma kwan gi ok tin 250,000 oyudo tiegruok e weche mag ohala matindo kod chugo thuolo mag tije ma ok tin 50,000 ne oganda jo Kenya. Romono bende oloso ewi weche mamoko moriwo koda ka kedo kod tuo mar Ebola kod midhusi mar coronavirus. Ewi muoch mar Ebola, piny owacho singo jiwo rameny motegno ne tong' mar Kenya kod Uganda mar geng'o landruok mar Ebola mondo kik donje e pacho ka. Piny owacho dhi nyime gi kawo pach oganda ewi agulu mar Hustler Fund ma piny owacho chano chwalo ne jopiny e yor hola kochakore tarik 1 mar dwe mar 12. Achiel kuom mago ma jopiny okwedo en okang' mar keto jo-black moko ni ema nyalo biro bedo hinga ne jopiny kata magiwacho ni nyalo biro bedo hinga ne jopiny e kawo holano. Piny owacho geto chopo ne jopiny mayutogi ni piny kod mago ma jo ohala matindo e chenrono. Komishona mar kaunti ma Kisumu Josephine Ouko ojiwo jopiny mondo med golo pachgi gi thuolo kaluwore kod sumo paro ne oganda ni en ratiro margi. Onego puonjre kirango ka Kenya Youth Employment Opportunity nobedo pesa ne dhi ni nyithindo mane imiyo e bengi direct accounts gi. Koro Hustler Fund bonego okopi that model mane mabro konyo jo hustler to midwa ket mang'eny gi wado mana menyo joma ni malo. Koro an mane kwayo no kwa niaba mar hustlers wayudo kapod giwacho ni jogo ma hustler madwa dhi kawo pesa no nyaka kal e gima jakisungu wacho ni financial intermediaries. To mane gima wasebedo kwagore ne nikech mago brokers madwa dhi timo ohala gi pesa ni, dwa dhi loso pesa gi pesa ni, ma jogo monego beni yudo pesa ni piny ka ok dhi yudo. Omiyo ang'iso oganda kendo ang'iso jatelo mar piny ni gima ni chako ni to ne en idea maber. To wawacho ni wadwaro ni mondo brokers makendo koro kel madwa donjo mondo jo oganda kik yud pesa ni nyaka golgi oko. Muliona manifesto ya serikali yetu tukufu ilisema ya kwamba lazima wafikirie hustlers kwa kwanza. Wamejua ile changamoto mnapitia katika maisha yenu mnapofanya biashara. Hii sheria inataka kubuniwa ni sheria yenu, si ni kweli? Ndio kwa sababu hii public participation imeitwa ili tuweze kujadiliana, tuweze kuipiga msasa, tukubaliane mali pazuri iende mbele, mali nafaa itengenezwe, alafu tuweze kufanya nini? Tuweze kuendelea. Wang'e mago matimore duond bura mar ANC. Duond bura mar ANC koro ramo ni ok gibi yie riwore gi duond bura mora motelo ne yiero ma 2027. Duond bura no chiwo ler ni gitiyo kaka duond bura ma neno ni gibiro gibedo motegno nyaka e kinde yiero maduong' mabiro ma onge mindni. Ogai mar duond bura no Issa Timami owacho ni gie sani gigoyo turbin chien kaka ne gichiedho yiero maduong' mokalo kaka okang' mar tego mbi margi motelo ne yiero maduong' mabiro. Timami ne wuoyo
seche mano bago romo gi jokanyo e lob tich mar ANC. And I believe all of us here are brave. That is why our party has survived. We will ensure that we re-energize our party. I want to assure the party fraternity and all Kenyans that there is no issue that ANC will fold. ANC will remain, we will be vibrant, and we are there to stay. You all remember the onslaught against the ANC and Ford Kenya. Some years, just 1 or 2 years before the elections, there was a deliberate plan to make sure that in the history of political parties in this republic, ANC and Ford Kenya would not survive. But ours is a strong party. It is a tough party. It has survived. Erokamano nyako Ramogi kuom keto Ramogi TV weche manyien mag OIMORE dhi nyime gi thuolo ni kata kamano kapok wadhi nyime ahinya wadani wakaw yweyo moro adundo yweyo mabende in bende anyalo ng'iyo godo moko kuom gigo ma indiko kotenore gi weche manyien odhiambo ma kawuono kama neno ka Frederick Abia nyong'o wach mar podho mar udi gorofa odwa ng'eny ahinya gi rangi wachno kod kaka jogedo gedo mondo kik podho mar udi ni obed gima miyo oganda lalo ngimagi kod mwandugi. Obila rao wacho goto lela kod chieng' jakosege penjo ni Hustlers Fund ni jatend piny nowacho ni en non-refundable gik nade koro idwoke gi interest mano penjo mabende chieng' jakosege openjo kanyo kuwok kama entiere. Aneno Ramogi TV News mayom mokalo mano vina M-Pesa Mariat wacho kamano nyako Ramogi imedo ndiko na nambari 360 kata mane Facebook marwa mar Ramogi TV bende wantiere kanyo do kapok asomo gi ahinya pa med mana orona fote mari wayuane matin ka udugo wan gi mathoth. Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count, is around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro muge juang, chenro mar piny biro ni pile ka pile, wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 nyaka saa 5 onyango, kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazets. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto, wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Ei mbakano, watude kod reporters magwa e kor gwenge, e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ong'ao. An Cleophas Oluoch. Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Welcome to Shabikila. Play Shabiki Virtuals on Shabiki.com for a chance to win huge cash prizes from low stakes. Jisetie stake na how much you want to win. Kuna penalty shootouts, defender and so many virtuals only on Shabiki.com. Shabikiland, the easiest virtuals in gaming. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB license number 416. Shabiki.com.
Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi tielo mar ariyo mag OIMORE. Riwruok mar jopuonj NAT ogolo ywak ne piny owacho wi midhiero ma jopuonj kale. NAT ywago midhiero ma jopuonj kalo e chenro mar darogi kiterogi e gwenge mani maboyo gi gwenge ma giwuokie. Beti Juma nigi ler mar wachno. Elo jopuonj ma jokanyo, riwruok mar NAT koro opedho ywak ma gin godo e kidienje mopogore opogore. Achiel kuomgi en midhiero mar loko jopuonj ka itero e gwenge maboyo. Gino ma NAT wacho ni oserocho ngima jopuonj mathoth. Collins Oyu en jagoro maduong' mar NAT. It was discovered that when teachers were sent to work away from families and spouses separated, the concentration and quality of performance at work was so much affected. In the spirit of Clause 10, we started the journey of formalizing the repeal of delocalization as a policy. Oyu kwayo migawo mar omenda medo omuom maneno ni jopuonj oyudo okumba mar thieth mar NHIF e yor bero thieth ma jopuonj yudo. We are actually urging for appropriation of more funds to cater for proper medical cover for teachers in this republic. Even if it is Minet or any other comprehensive insurance for teachers' health, there must be appropriation of more funds to make it one that succeeds without complaints. NAT bende ogolo ywak e lo jopuonj madongo mag skunde ma osedeko kapok oyudo lemo mamalo. Do you know that some of these positions were being taken by deputies because they were being promoted? So you sit back, you might even lose that position. What we are saying, let Teacher Service Commission promote them in those counties. Okay? If there are no chances, they can wait, because chances get availed time and again, so that they are placed in their correct counties to defeat the issue of delocalization, because it has displaced families. Ne omedo ni midhiero mar oro oseng'iko weche mag somo e thoth counties ne pachoka, kendo jiwo jochiw kony chiwo chiemo ne jogo ma oro oheo. Climate change has affected education as a sector directly, and this is known to all of us. Learners have lost learning time. Others have dropped out of school. Some have been married off at early ages. We have seen and witnessed malnourished school-going children who cannot walk to school. Teaching and learning cannot go on with such horrifying incidences, especially now that we are getting into national examinations. Bende ne owacho ni chenro nitiere mar jiwo jopuonj kaachiel gi jopuonjre pidho yien maromo 100 e skunde. We must also think of a way we can donate foodstuffs to affected areas within our country. This is what pleases God, and that is known to all of us. As Kenya National Union of Teachers, we shall be rolling out a plan using our membership at the grassroots to plant quite a number of trees as our contribution to both nature and humanity. Beti Juma, Ramogi TV. Ji ariyo kuom adek man kod tuo mar kansa wito ngimagi e pacho ka. Ma en kaluwore gi lipot ma ogol kod migawo mar thieth. Bende lipotno koni e higa mar 2020 ma ojo Kenya 25 ne owito ngimagi nikech tuo mar kansa, mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Judith Omondi. Tuo mar kansa en tuo mar adek motelo e nego jo Kenya.
ma kaluwore gi lipot mar migawo mar thieth ma pacho ka. Bende lipotno yango ni higa mar 2020 ji maromo 27,000 kuom ji 42,000 mane oyudo kod tuo mar kansa ne owito ngimagi. Kansa ma oganda jo Kenya thoro yudo gin kansa mar kar nyodo kod thuno, ma okawo atamalo 23 mar kansa duto mamako ji e pacho kae, kansa mamako tong' nyodo mar joma chuo, kaachiel kod kansa mamako duol. Ji 2 kuom 3 man kod kansa bende oseyang ni wito ngimagi. Wach makoro ochuno migawo mar thieth, jokanyo makedo kod tuo mar kansa, kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho mondo los romo mabiro kelo kanyakla oganda duto mondo migi tuagi ewi kaka ginyalo kedo kod kansa e pacho kae. Romo ni ibiro bagi higa manyien dwe mar 2 chakre tarik 2 nyaka 4. It's the third leading cause of death in Kenya. In 2020, the country reported for 2,000 new cancer cases and 27,000 cancer-related deaths. What can we do to ensure that we prevent cancer? First, what is it? What research do we need to have to let us know that these are the things we need to do to prevent cancer? So we have academia, we have universities with us. We need to also find out if the cancer is not prevented, how do we discover it early enough? We'll be talking more about this area, and of course it will be an area of conversation at the National Summit. Kopogore kod romo ma ibiro bagi e boma ma Nairobi, migawo mar thieth bende timo tudruok kod 10 counties mondo obag margi e gwenge, ka gichiwo chenro mag pim mag kansa kuom thuolo mag ndalo 2 go. We are working with our stakeholders and our partners to ensure that similar services are available across the county, so that whatever is happening within Nairobi is also replicated within our various counties. So, in addition to supporting the convention, the converging that will be in Nairobi, they also help us to scale up, working with our county government to scale up screening across the country. Bado kumba mar thieth NHIF bende okwa mondo lok chik matamo jopiny yudo thieth e osiptal moro amora maonge yiero osiptal achiel kende kuom thuolo mar dweche 3. Maybe NHIF should come up and scrap off this issue of telling people that you have to register this hospital as long as you're paying your NHIF contribution. Give us that mandate to feel at least I'm a Kenyan, and even if I fall sick at Port Reitz Hospital or Coast General, I can run over there. You only have to choose a facility for outpatient care. For inpatient care, you can be admitted to any of the hospitals, any of the over 8,000 hospitals we have on our panel. Bende jokedo kod tuo mar kansa osechako chenro mar loso aput mabiro konyo jopiny madwaro kony, kendo gisingo chiwo namba mar tudruok e yor ong'we yamo ne jogo ma ok nyal chopo e boma ma Nairobi. Cancer Institute, working with the Ministry of Health, is going to establish an advisory service for cancer patients. So that if somebody is diagnosed with cancer and they want to know who provides this across the country, where can I go, do I need to be treated locally, abroad or wherever, even before you start spending money, you can call upon the National Cancer Institute for advisory services. We will have an advisory desk at the National Cancer Summit. Romo no biro bedo mokwongo e pacho kae, kendo biro manyo yore makare mag kedo kod tuo mar kansa e piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Yangore ni kwan ji matiyo kod rapim mag yango chal mag kute mag ayaki odok piny e kaunti ma Migori, ma en kaluwore gi nok mar rapimgo masani koro ji mayudogi ikoni tin. Juma miwa ler ka intiere kaunti ma Migori. Riwruogno ma ochung' ne kedo kod landruok mag kutego mag ayaki e pacho kae NASCOP osebedo ka jiwo oganda mondo koro ti kod rapim ma ng'ato nyalo tiyogo kende mar ng'iyo chal mare ka otonde kod kutego mag ayaki ma bende ong'ere kaka HIV self-test kit. Lipot mawuok kuom riwruogni mar NASCOP yango ni higa mar 2020 kwan ji maromo 283,660 ne otiyo kod rapimgi kata HIV self-test kit e piny Kenya ka ipimo kod higano mar 2018 ma ji maromo 20,934 kende ema ne otiyo kod rapimgi. Wanti gi momlu ne assisted gina assisted. Assisted ni samoro koponi biro tisewinjo about self testing to podo kingi ni tiyo kod yo machalo nade. Koro wabedo kod piny to wapuonji, we take you through the process itself until you come to understand. Self test kit en gima sitiyo godo kendo ang'eyo kako tiyo maber. Kata kamano oganda mathoth e kaunti ma Migori sani ywak ni rapimgi kata HIV self test kit koro ginyal yudo e yono mayot. To nadok e osiptal mar
sirikal mondo mi adhi achaka yud self test kit mondo adog apimrago, to nayudo ka oonge kanyo, onyisa ni orumo, to ne en gima nodwa buoga. HIV self testing en achiel kuom yore ma sirikal obiro godo, is one of the strategies kwa luongo ma sirikal obiro go mondo okony jowa mondo ng'e chalgi. Mae biro nikech nok mar pimgi mabende sani okwako kaunti ma Migori. Ka sani anyalo wacho ni the last time wayudo godo self testing ne dwe mar 9, chak dwe mar 9. Iso ni kata sani ka koro ji obiro to pod wanyalo mna refer gi to the normal test kit. Lipot mawuok e migaono mar thieth e kaunti ma Migori yango ni kwan jogo matiyo kod rapimgi e kaunti ni koro osedok piny nikech onge mar rapimgi e stendego mag piny owacho. Aparo kota 1 wan gi 6,551 e kota 2 wayudo ji 5,090 e kota 3 ni kwan odok chien nyaka 536. The main challenge in regard to test kits, the number michiwo pogore gi the number moko chiwo dwoko. Kod ing'e ni omiyo nyalo miya challenge mondo mi ing'e ni to the total number mana miyo joka kuponi kata ni miyo ji 2,000 to ji 1,000 kata gi 50 moduogo jomodong' ok oduogo. Kod ing'e ni dwoko mar joko ok inyal ng'eyo. Jogo bende kod tiyo kod rapimgi e ng'eyo chal ka otende kod kutego mag ayaki bende wacho ni ber ka rapimgi koro yudore e osiptende duto ma oting'o mago mag ji giwegi. Self test kit be onego bed ni gin gik mitire nyaka e pharmacies, osiptende kuonde matindo tindo miuse yath, chemistries. Private pharmacies kata chemists ok nyalo gombo ni samoro gidhi bedo gi workload gima ok be gi benefit ahinya. Kaunti ni ma Migori en achiel kuom counties e piny Kenya ma bende kwan oganda mathoth koro dak kod kutego mag ayaki. Lipot yango ni kwan oganda maromo 13% koro dak kod kutego mag ayaki e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwan mag ji ma oyud kod midhusi mar korona pod medore pacho ka kwan matinende oyango ni ji 132 oyudi gi midhusi e thuolo mar seche 24. Ji ma kwan gi romo 1,187 manopime pacho ka mangima e thuolo no. Kaunti ma Nairobi ema pod otelo kod kwan mag ji maromo 83 mane ogamo midhusi mar COVID-19. Kauntis mamoko mabende oyudi gi midhusi no oting'o Siaya manigi ji 13, Nakuru ji 11, Kiambu ji 6, Homa Bay ng'at 1. Mamoko gin Uasin Gishu, Meru, Bomet, Garissa, Kericho kod Kisii. Migawo mar thieth kata kamano koni pimo mar coronavirus ok tim kaka dwarore. Gikwayo tend osiptende mondo mi omed kwan mag ji ma ipimo mondo mi midhusi no kik lande ahinya to e kinde ni ma koro dhano rieyo e nyasi mar sikuku. Increase in the number of the positivity rate of COVID-19 in the last 3 or so weeks, and this has been sustained, of course, believing that we have a new wave of COVID-19 because we've moved from a low of 0.1% positivity rate. I think at some point went to up to 15% positivity. We are now seeing a drop. It's coming down. But also our testing is wanting. We are testing under 1,000 cases a day, which is fairly low, below our usual target for population. For us to say indeed we have epidemic control or we are in a wave, then we should be testing about 7,000 people every day. Korwadhiane nyaka e boma ma Kisumu. Gavana mar kaunti ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o oyango ni gidhi chuogo board moro ma ochung'ne solo osuru e kaunti ma Kisumu mar neno ni kaunti no yudo osuru moromo kendo dino rode ma osuru lalgo. Ma itimo bang' od bura ma Kisumu kalo chik mar Kisumu County Revenue Administration Bill ma 2022 machiwo chike matayo board no. E twak mare od bura ma Kisumu kawuono, Gavana Nyong'o oyango ni Kisumu ni kod nyalo mar solo osuru mabup to mana ka olu chike makare. E weche gope ma kaunti nigo mag jo-orak kod jogo matimo ohala gi kaunti, Nyong'o ne opuoyo MCAs kuom puodho bilion 1.6 ma ibiro tigodo e chule gope, ka bende osingo ni jo-orak ma bandia ok bimi orak mar chwalo chenro mag dongruok ne sirikand gavana mar kaunti ma Kisumu. Gavana Nyong'o bende omulo weche kaka mag apaya, thieth, nderni, ohala, somo, ler mar alwora kod mamoko.
We are about to conclude the recruitment of members of the Kisumu County Revenue Board as established under the Act. Experience from other counties has shown that semi-autonomous revenue agencies, if well-resourced and given clear targets, have contributed to significant increase in counties' own source revenues. This is the direction we are going as a county. In addition to clear targets, the board is expected to optimize collections in revenue streams that have remained unexploited over the years, despite being listed in the Finance Act annually. Increased own source revenue will, by extension, deal with the challenge of high wage bill, since the wage bill is computed as a percentage of the total budget. Wadhiane koro Mombasa, riwruog jo-Islam maidendo ni Coast Muslim Scholars Union koni en wichkuot ni piny owacho pok owuok oko motegno mar kedo gi masiche ma joko thoth jo-Kenya modhi manyo tije e pinje jo-Arabu to chutho e piny Saudi Arabia. Ikwayo piny owacho mondo miwang'ni oyiere jambetre mani kod lony e wi kido kod timbe mag jo-Arabu makaber bende obed jago mawinjo dhok ma itiyo godo kono mar temo duoko chien midhiero manitie. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jodolo kachiel kod joyalo mag jo-Islam kadho nam chumbi ne jobaguro ma Mombasa mar twak ewi moko kuom midhieche ma oganda jo-Kenya kale to kod kaka inyal rakruok kodgi. Achiel kuom twak mane gibedo godo en ywak mathoth jo-Kenya madhi manyo tije piny Saudi Arabia josebedo godo higni mokalo ka sane gidwani piny owacho wal jambetre mani kod lony ewi kido to kod timbe jo-Arabu. Kwa hivyo tuamini ya kuwa ikiwa watakuwa kwa watu ambao wanakuwa na uwezo wa kujua mila za watu wa kule na wanajua lugha zao, wanaweza kutangamana na wao, basi itakuwa pengine ni sababu kubwa ya kuondoka tatizo hili ambalo tumekuwa nalo na kusikia kila siku ya kuwa kuna mfanyikazi amepatikana na hivi, mfanyikazi amepatikana na hivi. Haya ni mambo ambayo ni mapya, yalikuwa hayako zamani. Tumeishi sana nchi za Kiarabu na tuelewa tabia za Kiarabu na tuelewa culture ya Kiarabu na tuelewa kwa nini yawapate wenzetu matatizo kama haya. Katika nchi za Kiislamu tunapendelea balozi ama ambassador awe ni Muislamu, kwa sababu kuna mambo mingi ya Kiislamu yanayotokea. Mfano mkubwa, watoto wetu mara nyingi wanakwenda Sudan kusoma miji ya Kiislamu, wanakwenda Saudia, wanakwenda Emirates kusoma. Kwa hivyo changamoto zile wakizipata pakiwa na Muislamu pale, ataweza kuzirekebisha zile tofauti. Tokor ka weche magarita ne gijiwo piny owacho mondo mi oduog chenro mar community policing mane chiwo thuolo ne jogweng' chiwo arita e gwenge ma gidakie ka wach tije ne rowere bende gikone nyaka to ketie ong'ala mokwongo. Sisi tunasikia uchungu lakini hatuna uwezo. Tunapiga kelele kwenye mamimbar, tunakaa tukashirikiana tukafanya mikutano, lakini serikali haijatupa uwezo. Na zamani kulikuwa kama kuna kitengo kile kinaitwa community police. Watoto wetu watoke katika majanga ya mihadarati, majanga ya mgoka, kukaa barazani na uhalifu ambao kwamba unaendelea katika mji wetu wa Mombasa. Itapungua pakubwa endapo vijana hawa watapata nyadhifa mbalimbali. Toka luwore gi wach oro to kod kech mokwako gwenge mopogore e pacho ka, gijiwo piny owacho mondo mi koro tieg jopiny chenro mopogore mag pur kod pith mok keto geno mana e wach koth kende. Tuache kutegemea mvua peke yake. Mvua kweli ni muhimu, lakini kuna namna nyingi ambayo tunaweza kufanya ya kuwa hata kama mvua haikunyesha, watu watakuwa wanaishi maisha ya sawa bila ya watu kupatikana na majanga yale ambayo wanapatikana nayo leo. Fanye bidii zaidi serikali yake ili iweze kuhakikisha ya kuwa hakuna mtu yoyote ambaye atakufa kwa ajili ya kukosa chakula au maji. Wanyama wengi tumeshawakosa, lakini roho za watu zina thamani sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.
Koro wadonje weche motenore kod oro nyakora Mogi. Moydo ni riwruok mar jodolo e kaunti ma Homa Bay ka omakore kod bad migawo mar obila. Ochaka yanga chenro mar pith yien mageto tesende mag obila e kaunti ma Homa Bay kaka yo mar konyo e rito alwora kod medo kwan mag yien e kaunti ma Homa Bay. Riwruogno mong'ere kaka Interfaith Council ma oriwo dinde te manie kaunti no ne ochako chenro mar pith yien e tesend obila ma Kendu Bay kod tesend obila ma Homa Bay mane gipidhe moingo yien 1,000. Chenro no bende biro bedo kadhi nyime tesende mamoko mag obila manitie kaunti ma Homa Bay e dwaro mar jodologo mar medo atamalo mag kwan bunge manie kaunti ma Homa Bay manyaka gie sani nitiere piny ne atamalo 2.7. Giwacho ni chenro mar pith yien magichakono bende oluwore gi romo mar pinje madhi nyime piny Misri midendo ni COP27 mar resa alwora kod manyo yore ma inyalo tigo e rakruok kod midhiero ma ikelo kod lokruok chal mar kor lwasi. So far, wasipidho yien Kendu Bay Police Station, Homa Bay Police Station, e bathaka and the religious leaders. Nikech wan members mag IRCK, mabade ma Homa Bay, wadwa ni mondo the clergy ong'e umuhimu mar pidho yien. Mondo mi vision mar wach mar climatic change ni mondo be delivered. Mondo mi walure gi chik my His Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, ogolo mar mondo jopidh yien. Nyasaye noketo wa jorit mag chwechene, kendo ka wapidho yien to watimo kendo wachopo dwaro mar Nyasaye. Waneno lokruok mar chal mar kor lwasi kosebedo marach kendo osetimore nikech ji osetong'o yiende. Omiyo anto akwayo kama ni ng'ato ka ng'ato otem kinde ma ng'ato ka ng'ato timo gimoro machalo rapar e ngimane kaka birthday. Opidhi yien marom gi chieng' birthday no. Ka in jahigni 30, tem ni mondo chieng' mi celebrate your 30th birthday ipidh yien 30. Ka ng'ato nyalo pidho yiend olemo 1,000 kata 1,000 kende, to graft yien go. Samo graft yien go, otere chiro, moro ka moro nyalo bedo ni en siling kata 200 kata 300. Mano ng'ano bedo employed at least a period of kinde moro matin, ng'ano biro yudo pesa. Ningependa kushukuru SUPKEM, Secretary ya SUPKEM, Bwana Mosudo Molo kwa kutuletea miche hapa katika police station, na hii tunafuata ule mwito wa rais wetu wa kusema tupande 10% miti. Tend County ma Kajiado yango masinde ma konyo jopur kaachiel kod jopith jamni e yor konyo yuto margi kendo kedo gi kech ma jodak ma kaunti no kale. Kano loso e kinde yango masinde ne jopur, jalup gavana ma Kajiado Martin Moshisho owacho ni kaunti no osebedo kod nok mar koth, gino ma oseduoko yuto mar jopiny ahinya mago mag keyo makono. Jopur ma bende ne orwako masinde go onyiso mor margi kendo wacho ni gibiro yudo konyruok tok bedo gi lal ma kinde ka kinde ma okel kod nok mar koth. Introduce officers from our sector. The governor told me that he was waiting. 2 rainy seasons failed, and right now we have food shortage, we have a shortage of water scarcity in the county, and through this program we want to change the narrative, really concentrate on transforming crops, transforming livestock and fisheries with an aim to have sustainable food and nutrition security in our country. Kwa kuwa tumeathirika sana kwa mambo ya mabadiliko ya hali ya hewa, na vifaa hivi vitatusaidia sana haswa katika kurejesha maisha ambayo imeporomoka. Lakini tukipata hizi vifaa ya kulima kama greenhouse, itakuwa imetupunguzia kutumia maji mingi. Ni wakati wa kiangazi ambayo tunaona kuna kiangazi kubwa sana, maji yamepotea, maji imeenda chini. Tunanunua maji kwa pesa mingi sana. Kwa hivyo unakuta hata hiyo kazi ya ufugaji tunaenda hasara.
Wadhi nyime nyako Ramogi jopith rech e yor lony manyasani maeneo ni fish cage nam lolwe okwayo piny owacho mondo konygi kokalo e yor chudo bang' rech manyiso ni gipidho tho kendo kelo negi lal mar omenda ma ohewo siling bilion 1. Millicent Adhiambo ne olimo dho wath ma itimo e pith makamano kendo kelo nwa mathoth. Geno waduto te orumo, nyithindo wadhi bedo go e dhot higa manyien, kaka wadhi chako pith bende wakia. Jopur mag rech te owito rechgi manyiche ni ready mondo giusi. Jumbe ariyo mokalo, mana kaka inyalo neno, jopith rech go ne keyo kod mor. Kata kamano, mor gi koro ng'adore gi e kor yo, ka koro kar kayo rech makithni to gikayo rech motho. Midhiero no mane ojukogi otieno ma piny rugodo chieng' Jumapil juma mokalo. En mano ma bende oseneno kendo rocho pith mar rech e dho wedhe modhuro nyaka e counties mamoko kaka Homa Bay. E dho wath ma ogal, e kar chung' od bura ma Kisumu West, jopith rech gi johala larore kod loso rech motho mapok okethore mondo ginyal medo negi ndhadho, gilok gi obambo, giti kodgi e yor chiemo kod uso, kata obedo ni mano ok dhi duogo negi yuto kuom lal ma giyudo. Kotelnegi kod jakom mar dho wadhno Moses Owino kod jowetene Kennedy Omedo gi Stephen Ochore maduto gin jopith rech. Lero achiedh nade ma koro gin go ewi kaka gibiro chulo hola mane gikawo mar chako ohala no bang' lalo omenda maromo milion 14.3 duto. Rech manye waketo ka ne en rech manye oseromo golo, manye gin rech milion 364 moth kethore te kendo kum gimonyalo timo koro onge. Ayudo lal maduong' almost 7 million. An gi loan e bank maromo almost 3 million. Mabende nya sente ko gi jo bank agreement adhi chulo gi December. Koro ma otimore. Koro kada timo gi nyithindo moko nie college, moko nie high school. Kaka dwa timo onge. By December, ntie mano nego benwa harvest. To ntie mano nego benwa harvest by March. To monego benwa harvest bende by dwe mar 5 kanyo. Koro pesa moa wito ka wauso rech go te kalura kane pod wamiyo gi chiemo en gimoro milion 1.5. Jopith rech go koro goyo dondgi piny kod lit ne piny owacho mamalo kod mar county mondo oresgi. Bi mondo konywa kaka jopur, kaka wanyalo chako ohandwa ni kendo en ohala manye wategemea. Nikech ka odhi kama to ma dhi kelo nyaka kuo e kor gweng'. Ke joma nche tiyo ka koro onge tich. Nche waneno ka dhok bende tho e counties mamoko. To be nche wayudo ka sirikal dhi mondo konygi. Wambe kaka wan jo koni. Wan ma enamwa, kino ma enamwa depend, geno waduto tentiega ka. Machielo, jatatije migao mar KM Free mochung' ne timo nonro e nam lolwe bade ma Kisumu, Christopher Aura, ojiwo ni rech go inyalo ti godo e yor chiemo mana bang' ka osepog mabeyo kuom maricho kaka owinjore. Wach mane osir kod jopith rech Moses Owino kod nyawadgi Stephen Ochore. If you press the hole, it comes out quickly within 30 seconds. 1, 2, you check the eyes, they are clear. And then 3, you check the gills, they are pale red. Now, you will go ahead to remove the visceral material, intestines, you remove the gills, and then you do what? You dissect the fish in the middle. So this is a preservation method whereby you will now put salt in it and take it for smoking. Onge effect mora mora, nikech iwacho ni pi nye luokore omiyo githo. Koro onge sum moro mar nitie kuomgi manyalo kelnegi dhano chandruok. Wabiro tiyo kodgi e yor chiemo, to moko bende wanyalo uso. But ok ginyal kelonwa pesa kaka rechwa mwauso ga kangima. En asara mawuyo yugno ne jopith rech mawuok e dho wadhni ma ogal kalure kod thoregi makoro onimo kod omenda makore lach. Geno gi maduong' en ni Tend County biro konyogi e chopo singo mane giwacho ni gibiro konyogo jogo ma oyudo lal mar yweyo pi wang'gi mondo gichier ohandgi kendo kaka owinjore. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, dho wath ma ogal, Kisumu County.
Tendarita e kaunti ma Homa Bay koro chiwo seche 24 e jolupo matiyo kod kilwa maricho mondo mi ochiw gi ne obila kanyakla kod apisas mochung' ne chenro mag lupo. Okang' ma kama okaw mar thiro lwenje moko ma osebedo kamuoch e dhowedhe mag kaunti ma Homa Bay. Yalia Beach nigi ler mathoth. Jolupo e dhowedhe mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay osebedo gi lwenje moko e kindgi ka gidhi nyime kod chenro mag lupo, lwenje ma bende koro yangore ni kelo kod waitiyo kod kilwa machiko kopuodho to ok wach mar laro kiewo mar lupo. Kaluwore kod lwenje ma kamago, jokombe mag dhowedhe e sub counties 4 ma jolupo osebedo ka nie gi lweny ne obago romo kod tend arita kwe mar manyo yore ma iduoko go chien lwenjego. Jalup commissioner e sub county ma Homa Bay Jude Wasonga ogolo sim ne lupo matiyo kod kilwa maricho mondo chiwgi e lwet obila e bwo seche 24. Abungulu fishing method is what is the biggest problem, and amongst the solutions which you have come up with is to ensure that it's eradicated, no compromise. Every Abungulu fishing gear should be removed, must be removed from the lake with immediate effect. So the gears have to be surrendered, but those who do not will go for the gears because there's no way. What is illegal, and we not agree for it to be done the way things have been going on. Because if it's illegal, it's illegal. There are no two ways about it. Either they surrender it or we go for it. Jakom dhowedhe manitie kaunti ma Homa Bay Edward Remo oyango ni lweny ma osebedo ka dhi nyime kind jolupo ok en wach laro kiewo mar lupo ka oko ni lwenje ma kamago ikelo kod waitiyo kod kilwa moko maricho e kind jolupo ka ogolo siem ni tim ma kamano ok nigi yie mondo med dhi nyime. Ung'eyo ni nitie lweny mane gore e hondo ma Homa Bay kama ilupe gi jolupo ma West Karachuonyo, Rangwe sub county, Homa Bay sub county to gi Pata Osuba ma en Lambwe kod Gembe. Warealize ni onge wach mar dhaw mar mpaka to nitie wach mar tungni ma wuok kuom kilwa marach ma jomoko lupo go. Jokombe ma bungulu ae beaches gi ome 24 hours mondo surrender bungulus go ma ka ok otimore kamano to gibe gibiro wito tijegi. Siemo dhowedhe duto man gi kilwa man bungulu e Homa Bay County ka nikech ene mwachako kode, wedhe machalo kaka chuodho, wedhe machalo kaka banana, wedhe machalo kaka lela wacho kanuoyo ni wedhe machalo kaka kanye lela, achich, ondago, all wedhe manitie ma oketo bungulu kani kuomgi kanyo nego wuogo maler ni en siem mager ni gimoro nyaka chak tim chakre kawuono. Ka gisingo neno ni nam lolwe oritie yo mowinjore mondo jolupo otime onge kod koko ni nam nyaka wariti. And wayiere kawuono kaka Edward wacho ni wadhi rito nam ma ok wadhi weyo ng'ato oko. Rech nyaka duge nam, to nyaka rume nam, conflict nyaka rume nam. And ujumbe ni adwano chop ne the rest of the counties. Gin bende wak nyiso gini mondo gitim gima Homa Bay County otimo. Mondo giket such kind of meeting, mondo waket nam Abungulu free zone. In fact, dwaro maduong' en ni nam kik bed gi kilwa moro amora marach e aina yoyote. Bang' romo makamano, geno koro nitie lwenje moko mosebedo ka dhi nyime e dhowedhe mantie kaunti ni koro biro dok chien. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Nyako Ramogi odiochieng' manyoro nyobedo odiochieng' manyogo lendo ewi wach mar nengo manyien mag modhi. Kata kamano nitiere wach moro ma bende nyuolo chich. Duol ma ochung' ne tayo nengo mag modhi, nyamburko kod teko sitima nyogolo fungruok matin ne 1% kende ne weg nyamburko e nengo modhi, kata biro ni nengo mag modhi ne olwar kod kind 2.9 kod 9 e dwe achiel mosekalo. E dwe no koth kolonwa nengo manyien mag modhi go makoro kelo chich ni ponono ni chike matayo kaka nengo go iyango okosebed kiluwo kaka dwarore pachoka. Bang' bedo kod pek e nyiewo modhi mag nyamburko kod mauta mar taya kuom dweche 3 moluore, luare nengo mag modhi go e pinje maoko kama Kenya ng'iewogie ne kelo geno ni fuong'ruok nyalo neno. Kata kamano, duol matayo nengo mag mwandu go EPRA ne odwoko nengo petrol kod diesel gi $1 kende. Okang' makoro nyiso pogruok maduong' kod kaka nengo mwandu go ne olwar e chiro ma piny Kenya ng'iewogie. Petrol mane nengo ne olwar kod 5.6 ka opim kod dwe mokalo ne odwok nengo ne piny mana kod $1, kamano en 0.5 kende. Ma koro miyo weg nyamburko e boma ma Nairobi manyocha nyiewe kuom $178 gotongla 3 lita ka lita, koro nyiewe kod $177 gotongla 3. Kisumu sani nyiewe $177 gi Simon
Migori siling 179 gotongla achiel, Homa Bay siling 178 gotongla adek, ka Siaya to koro idhi nyiewe kuom siling 177 gotongla aboro nyaka tarik 14 dwe mar 12. Diesel ma ithoro tigo kod geche madongo mating'o jowuoth kod osigo bende nengone ne olwar kod 2.3 kowuok e pinje maoko. EPRA kata kamano ne omiyo jopiny mana fuong'ruok mar 0.6 kende. Nairobi koro inyiewo diesel kod siling 162 lita ka lita, Kisumu siling 162 gotongla 7, Migori siling 164 gotongla 3, Homa Bay 163 gi Simon, ka Siaya to iuse siling 163 e lita ka lita. Ne oganda matiyo kod mauta mar taya, lwar mar 9 e nengo mar mwanduno kowuok e pinje maoko ne ok ochoponegi, kama mauta bende koro ne odwok mana nengone kod siling 1 kende. EPRA kata kamano wacho ni pod itiyo kod siling 17 gotongla 6 e lita ka lita ma ijolo go jopiny manyiewo mwanduno. Omenda ma bende ne odwok piny kowuok siling 26 gotongla 2 mane piny owacho chulo lita ka lita. Dwe mokalo, nengo modhigo bende ne odwok mana kod siling 1 kende. Okang' makoro ok mor moko kuom oganda kaluwore ni kwand nengo modhigo okete chik makoro chal ma EPRA ok luw. Sirikal owetugo kod wiwa ni samodwa medonwa nengo to ng'awo mafuta kabisa, to wan kaka oganda man piny ok wawinjo maber nikech siling 1 kata kwa dhi idho geche mwaidho ka wadok kuonde mwadaki wawinjo matek kech joka be hinyore, spare part omedi, everything omedi. Koro wadwaro mondo kong'ado nengo nodwoko piny to we wuondo wadwoko nwa siling 7 ka duogo piny mondo wadhi wanwang' yot marwa mwatimo gang'o mwawuotho godo kuonde mwauto. To kodwoke gi siling 1 to maisa onge ma dok enena kawaida, ji koro winjo nyama pod winjo nyama tek. Koro ka sirikal oyie ni konyowa nikech ka gidwoko bech fuel piny teka wan be wayudo yot, be ka be chiemo dok piny. Koro miyo ka sirikal oyie ni konyowa giwe dwoko bech fuel gi siling 1 onge gima konyo nikech pod gik moko bech gi tek, onge kaka wanyalo yudo konyruok. Ka nodwoko nengo chien to onego bed nodwoke gi siling 8 kata 10, nikech siling 1 ni kata kodwokego to pod nengo mar gare ni mana malo nikech jowa neno matek. Nengo modhi nyamburko ni kod pek e nengo mag mwandu mamoko, kendo medo pek pan ngima masani oseidho nyaka 9.2 kama pok ochopo e kuom moingo higni 5 mosekalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Twende maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, pop. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com.
Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ramogi wadonje weche mag tuke. Tim mar adhong' mar Kenya Police osemedo rido kanda